যে মাছের তেল দিয়ে পুরো ভাতটা খাওয়া হয়ে যাবে। হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে আমি আমার খাবার নিয়ে চলে এসেছি। তো কি নিয়েছি সেটা আগে আমি বলে দিই। এখানে আছে সাদা ভাত, আর এটা হচ্ছে মাছের তেল ভাজা, পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা করেছি, আর এটা হচ্ছে মাছের ঝোল আলু দিয়ে। তো চলো, আর হ্যাঁ, যারা আমাকে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও তাদের জন্য আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি। গিয়ে লিঙ্কে ক্লিক করো আর গিয়ে ফলো করে নাও। তো চলো, খাওয়া শুরু করছি। প্রথমে মাছের তেলটা দিয়ে মাছের তেলটা দারুণ হয়েছে। যে মাছের তেল দিয়ে পুরো ভাতটা খাওয়া হয়ে যাবে।
তো গাইজ আমার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। যদি ভালো লেগে থাকে তো কী করতে হবে জানো, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তো গাইজ টাটা, নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে।